ஹலோ ஃபுல் ஸ்டாக்கர்ஸ், என்ன பார்க்க போகிறோம்? நான் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் டேட்டா இன்ஜினியருக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை தான் வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யர் ப்ரொஃபஷனல் டேட்டா இன்ஜினியர் ஜேர்னி. எனக்கு பேசிக்ஸ் க்ளவுட் சரியும் ஒரு 5 years ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஜிசிபியில் ஏடபிள்யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணி ஓரளவு டூல்ஸ் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஹேண்ட்ஸ் ஆனாக தெரியும், நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை போய் பேசிக்ஸ் படிச்சுட்டு வரணும். இப்போ பார்க்குது ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் டேட்டா இன்ஜினியர் ஜேர்னி. 1 day free course. This course helps learners create a study plan for the PDE certification exam. Learners explore the breadth and scope of the domain. When you complete this course, you can earn the badge. இதெல்லாம் ஓகே. சரி, முதல்ல என்ன இருக்கு? Introduction to Professional Data Engineer. 0 of 6 videos, 0 of 1 document. Welcome to preparing for the Professional Cloud Data Engineer journey. In this introductory module, you learn about the role of a data engineer. Start lesson கொடுப்போம். So, are you ready to start preparing for the professional data? Okay, video பார்க்கலாமா? நீங்க இந்த லிங்க்ல போய் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் வீடியோ ப்ளே பண்ணி அது ரெக்கார்ட் ஆகுமான்னு தெரியல. ப்ளஸ் வீடியோ டைம் வந்து அன்னெசரியாக வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். இந்த லிங்க்ல இருந்து நீங்கள் வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் அவருடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ வாட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் அ ப்ரொஃபஷனல் டேட்டா இன்ஜினியர்? கிரியேட்ஸ் அண்ட் மேனேஜஸ் ரோபஸ்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் சிஸ்டம், டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் இஸ் எபிலிட்டி வித் டிசைனிங், பில்டிங், டெப்ளாயிங், மானிட்டர், மெயின்டைன், செக்யூரிங். இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் பண்ணுவாரு. அதுதான் வந்து அவருடைய ரோல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டொமைன்ஸ் கவர்ட் இன் த எக்ஸாம் லேர்னிங் objective. You'll be equipped to identify gaps in your knowledge and skills for each. Identify gaps in your knowledge. Enroll in this course to prepare to become a certified Google Cloud data engineer. சரி, மார்க் as completed கொடுத்துருங்க. நானும் ரொம்ப மாசமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 10 மாசம் ஆயிடுச்சு. டிசம்பர்லேருந்தே ட்ரை பண்றேன். டிசம்பர் 2022 படிக்க டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி, இப்போ இந்த வீடியோல வெல்கம். Preparing for professional data engineer. In this course, you learn about the skills covered in the professional data engineer certification exam. Modules 1 through 5, each point in one section of the exam guide. In module 6, you prepare for the next steps in your journey. So, designing data processing systems, ingesting and processing data. எப்படி டேட்டாவை உள்ள எடுக்கணும் அப்படின்னு, ஸ்டோரிங், ப்ரிப்பேரிங், யூசிங் டேட்டா ஃபார் அனாலிசிஸ், மெயின்டைனிங், ஆட்டோமேட்டிங் டேட்டா ஒர்க் லோட். சரி, இதெல்லாம் வந்து கோர்ஸோடைய அஜெண்டா. ஓகே, மார்க்கஸ் கம்ப்ளீட்டட் கொடுத்துடலாம். In this introductory module, Integrating. what exactly is the role? So what is the role of a professional data engineer? Let's review the job description. Professional data engineer makes data useful and valuable for others by collecting, transforming, and publishing data. This individual evaluates and selects products and services to meet business and regulatory requirements. Makes the data usable and valuable for others, evaluates and selects products and A services. professional data engineer creates and manages robust data processing systems. This includes the ability to design. In this course, you put yourself in the role of a professional data engineer working for Symbol Retail. சிம்பிள் ரீட்டைல் சூப்பர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறவங்களுடைய நம்ம டேட்டா இன்ஜினியரா இருக்க போறோம். இருந்து இந்த கோர்ஸை படிக்க போறோம். A fictional company. Symbol Retail is amongst the largest B2C retailers in the world, B2C, serving customers in 52 countries and territories. so 52 countries and Founders territories, started global. with brick and retail. Symbol Retail has multiple data centers of their own across the world. As a professional data engineer, you need to ensure that Symbol complies
with global regulations and data is Retail secure. is in the process So of இதெல்லாம் நம்மளுடைய transitioning வேலைகள். data centers to. You will also need knowledge of security around data and the tools available for acquired company. Integrating solutions to delight customer. As a professional data engineer, you must integrate Google Cloud products and services with the technologies used by Symbol. So இங்கே தான் ஒரு விஷயம் 10 மாசம் முன்னாடி தான் நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். இங்க வந்து கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸை தான் கவர் பண்ணுவாங்க இங்க. டேட்டா இன்ஜினியரிங், ப்ரொஃபஷனல் டேட்டா இன்ஜினியரிங்கிறது குளோபல் ரோலா இருந்தாலுமே இங்க படிக்கிறது வந்து நம்ம கூகுளோடைய டேட்டா இன்ஜினியரிங் சர்டிபிகேஷனுக்கு தான். ஸோ அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கவர் ஆகும். பட் இதே ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வேற ஏடபிள்யூஎஸ்ல இல்லை அசூர்ல பண்ணணும் அப்படின்னா டெர்மினாலஜி வேற இருக்கும், அவங்களுடைய யூஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வேற இருக்கும். சேம் கான்செப்ட் வந்து சேமா தான் இருக்கும், டூல்ஸ் மட்டும் நம்ம திருப்பி கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். Agility. As a professional data engineer, you must be able to integrate products and solutions available within Google Cloud with technologies employed by the acquired company. You have 4 key technology areas of focus that drive your short-term technology strategy. Rapidity in the entire supply chain, accuracy of analytics and predictions, இது நாலுலயும் நம்ம centralized பண்ணணும். control and security, and control costs. ரேபிடிட்டி, அதாவது ஸ்பீட், டேட்டாவுடைய அக்யூரசி, ப்ரெடிக்ஷன் எம்எல்ஆர் இருந்ததுன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோர் செக்யூரா இருக்கான்னு, அப்புறம் காஸ்ட். ஸோ ஒரு டேட்டா இன்ஜினியரா பிசினஸோடது நம்ம இந்த 4 ஏரியால ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும். Throughout every decision, the data engineering team has to find the right balance to meet the business needs. Symbol Retail's management wants to be on top of all activities across the organization. The management team requires up-to-date information at their fingertips in easily understandable visuals. They also want the rest of the organization to employ data in their own decision making. Analysts. ஸோ இந்த சிம்பிள் கம்பெனி வந்து சிம்பிள் ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட், தே வாண்ட் த ஆர்கனைசேஷன் விசிபிலிட்டி இன்டு டேட்டா ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங். நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லையா, 4 ஏரியாவோட டேட்டா வந்து இவங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கணுங்கிறாங்க. சரி பண்ணிடலாம். You need to make data easily available to all parts of the organization. They should have the tools to ask questions of the data, all parts of the organization that continue through this course. You will continue to explore the role of a professional data engineer at Symbol Retail. We use this scenario to illustrate types of considerations and tasks. அடுத்தது, Why become a Google Cloud certified professional data engineer? Certification value has skyrocketed. Becoming Google certified may be மார்க்கெட்டிங் curious about இதனால what வந்து நீங்க differentiates கூகுள் கிளவுட் சர்டிஃபிகேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட், டெக்னிக்கல், பிசினஸ்ல டிசைன் பிளான், இன்ஷூர், ஃபீசிபிலிட்டி, ஆப்டிமைஸ். டெக்னிக்கல் ரிக்வயர்மெண்ட்ல பில்ட், டெப்ளாய், மேனேஜ், கஸ்டமர் a இம்ப்ளிமெண்டேஷன். professional cloud certification from an associate level certification. சரி, The professional level certification expects the exam taker அடுத்தது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் என்ன? as you explore the role of the professional data engineer modules. You take diagnostic question objectives. We focus on where you can find data-engineers developing the professional data engineer exam questions and developing the courses and exam preparation materials. The course developers and instructors don't know what questions will be on your certificational data engineer that can help you fill the gaps. You identify courses to help you develop your கோர்சஸ் அண்ட் ஸ்கில் பேட்சஸ் இன் த லேர்னிங் பார்ட். கோர்சஸ், ஸ்கில் பேட்ச். நான் இந்த ஸ்கில் பேட்ச் ஏற்கனவே நிறைய எடுத்திருக்கேன். என்கிட்ட ஃப்ரீ நிறைய இருக்கு. பிளஸ் எனக்கு வந்து 1 month இது கொடுத்தாங்க, ட்ரையல் மாதிரி கொடுத்தாங்க இந்த குவிக் லேப்ஸ்ல. ஸோ அதுலேயும் நான் வந்து நிறைய ஸ்கில் பேட்சஸ்லாம் எடுத்தேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். நிறைய விஷயம் அப்படியே கோட்லாம் வந்து சில விஷயம் வந்து டெஸ்ட் மாதிரி வைப்பாங்க, கரெக்ட். சில விஷயங்கள் வந்து கோட் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான், பட் நல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். 1 day கூகுள் கிளவுட் பிக் டேட்டா மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல். 2வது 2 days வந்து மாடர்னைசிங் லேக் டேட்டா. 3 நாள் ஆகுமா பில்டிங் பேட்ச் டேட்டா பைப்லைன். 3 days பில்டிங் ரெசிலியன்ட் ஸ்ட்ரீம் லைனிங் அனாலிட்டிக்ஸ் சிஸ்டம். 5 days வந்து ஸ்மார்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் ஏஐ.
ஒரு நாள் serverless data flow, ஒரு நாள் வந்து data flow develop pipeline, இன்னொன்று data flow operations. ஸோ மொத்தம் எவ்வளவு 2 + 1 3 6 9 14 15 16 17 டேஸ் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 1 day கூகுள் கிளவுட் பிக் டேட்டா மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல். ஓகே, மொத்தம் இது வந்து 4 டேஸ் போட்டிருக்காங்களா? இதான் புரியல, எப்படி இது 4 டேஸ், இது எப்படி 3 டே? இது 3 சேர்த்து 3 டேஸ்னு போட்டிருக்காங்க. இது 4 வந்து 4 டேஸ்லயா முடிஞ்சிடும்? ஓகே ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் டே தீர்த்தா கூட சரியா வராது. சரி பார்ப்போம். ஸ்கில் பேட்சஸ் 7 hours. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து பெர்ஃபார்ம் ஃபவுண்டேஷனல் டேட்டா எம்எல் ஏஐ டாஸ்க். அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் பேட்ச் பில்ட் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் டேட்டா warehouse with BigQuery. 6 hoursல ஸ்கில் பேட்ச் இன்ஜினியர் டேட்டா இன் கூகுள் கிளவுட். அடுத்தது கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் டேட்டா ஃப்ளெக்ஸ். இதோடைய ரிசோர்சஸ் புக்கெல்லாம் எக்கச்சக்கமா வச்சிருக்கேன். மெட்டீரியல்லாம் நிறைய இருக்கு, படிக்க தான் டைம் இல்லை, சோம்பேறித்தனம். எனக்கு எதுக்கு இந்த கூகுள் இதாக படிச்சு ஒன்னே ஒன்று கூகுள் ஸ்பெசிஃபிக்காக போகணுங்கிற ஒரு தாட்ஸ்லேயே சோம்பேறித்தனத்தில் விட்டுட்டேன். ஜென்ரிக்கா நம்மலாம் குளோபல் டேட்டா இன்ஜினியராக மாறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல. Skills and experience with Google is equivalent to the following series of on-demand courses in serverless data processing with data flow cloud knowledge. Okay. As we repair at www.cloudskills are designed to help you identify. So sample question, you are working on optimizing BigQuery for a query that is run repeatedly on a single table. The data queried is about 1 gigabytes and some rows are expected to change about 10 times every hour. ஒரு BigQuery repeated run ஆயிட்டு இருக்கு. The data வந்து it's 1 GB. Okay, it's going to change about every 10 times every hour. You have optimized the SQL statements as much possible. You want to further optimize. What should you do? Create a materialized view based on the table and query that you are. Enable caching of the queried data so that subsequent queries are faster. Caching வராது, ஏன்னா டேட்டா மாறிட்டே இருக்கு. So caching of the query data B கிடையாது. Create a scheduled query and run it a few minutes before the report has to be created. No, அது ஒத்துக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா லைவா தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுதான் நம்ம போய் டேட்டா இன்ஜினியரா நீ முன்னாடியே ரன் பண்ணி வச்சிருப்பா அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ B C கிடையாது. Reserve a large number of slots in advance so that you have maximum compute power to execute. இது வந்து காஸ்ட் அடிக்கும். நான் முன்னாடியே வந்து இவ்வளவு ஸ்லாட்ஸ் நான் எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம கழுத்து மேலே அடிப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட். அதனால டியும் கிடையாது, ஏவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Your knowledge gaps. On the certification page, Google provides a set of sample of the exam question. சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு, அது வேணா எடுத்து பார்த்துக்கலாம். Products and services. ப்ராடக்ட் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. சரி, அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். பேஜிங் கம்ப்ளீட்டாக மார்க் பண்ணிவிடுவோம். இது என்னது? கிரியேட்டிங் யுவர் ஸ்டடி பிளான். இதான் வேணும். One of the primary goals for this course is to help you explore how the course. Identify areas that you need to study and resources to support you. சரி, to identify. Diagnostic question 1 discussion. Business analyst in your team need to run analysis on data that was loaded into BigQuery. You need to follow recommended practice. Business analyst in your team need to run analysis on data that was loaded. What role should you grant? Analysis வந்து analysis on the data that was loaded. சரி, அவங்களுக்கு வந்து எந்த ரோல் கொடுப்போம்? ஓனர் கொடுக்க வேண்டாம். ஆப்ஜெக்ட் வியூவர், ஸ்டோரேஜ் எதுக்கு? அவங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வேண்டாம், ஏன்னா டேட்டா வந்து நம்ம BigQueryல கொடுத்தா போதும். ரிசோர்ஸ் வியூவர், டேட்டா வியூவர் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா யூசர் அண்ட் டேட்டா வியூவர். ஏ இல்லைன்னா பியா தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நினைக்கிறேன். You might read the question step carefully. Make the way up with that. You learn more about where the
சரி, take notes in your workbook on the resources and documentation to fill your gap. இதெல்லாம் படிக்கும்போதே வந்து notes எடுத்துக்க சொல்றாங்க. To help about the overall Let's start course on your and how professional to use the data workbook. engineering. Let's get started by exploring section 1 of the exam guide. Okay, preparing for your professional data engineer. Diagnostic question. Diagnostic question 2. Symbol Retail has acquired another company in Europe. Data access permission and policies in this new region differ from those in Symbol's headquarters, which is in North America. You need to define a consistent set of policies for projects in each region that follow the recommended practice. Create a new organization for all projects in Europe and assign policies. Implement a flat hierarchy. Symbol has acquired another company in Europe. Data access permission in this new region differ. So data access permission policy in the new region differ from those of Symbol Retail headquarters. Implement a flat hierarchy, assign policies to each project according to its region. Create top level folder for each region and assign policies. Implement policies at the resource level that comply with regional law. இது வேண்டாம். Organization for all projects in Europe and assign a ஏவா தான் இருக்குமோ. You are migrating on-premises data. What you should do? இது designing data processing systems. எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னா இதுதான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட், what should you do? You are migrating on-premises data to a data warehouse on Google Cloud. This data will be made available to business analysts. Local regulations require that customer information including credit card number, phone number, email be captured but not used in analysis. You need to use a reliable recommendation solution to redact the sensitive data. எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவோம், ஆனால் வந்து இது அனாலிசிஸ்க்கு வரக்கூடாது. Use the cloud data loss prevention API to identify redact data. ஆமாம். delete all column with அது கிடையாது, ஏன்னா காலம்லாம் delete பண்ணக்கூடாது. create a regular expression to identify delete pattern. அந்த மாதிரிலாம் கோடிங் லெவலில் பண்ணக்கூடாது. use the cloud data loss prevention API to perform date shifting of any entries with credit card. டேட் ஷிஃப்டிங்லாம் கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சு டியும் கிடையாது. ஸோ பிசிடி கிடையாது, ஏ தான் இருக்கும். யூஸ் தி cloud data loss prevention API. அடுத்தது, your data and application reside in multiple geographies on Google Cloud. Some regional law require you to hold your own keys outside of the cloud provider, whereas other law restrictions allow storing keys with the same provider. The management of these keys has increased in complexity and we need a solution. Okay, சில பேர் வந்து கீ அந்த டேட்டா வச்சிருக்கிறவங்க அந்த இடத்துல வச்சுக்க சொல்லுவாங்க. சில லாஸ் வந்து கீஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் தி ப்ரொவைடர் என்விரான்மெண்ட். அந்த கீஸ் தான் வந்து முக்கியமானது. வாட் ஷுட் யூ டூ? என்ன பண்ணணும்? எனேபிள் கான்ஃபிடென்ஷியல் கம்ப்யூட்டிங் ஃபார் ஆல் யுவர் வர்ச்சுவல் மெஷின். நோ. Store keys in cloud key management service KMS and reduce number of days for automatic key rotation possible. Store your key in cloud hardware security module and retrieve key from it when required. Hardware security module போட்டோம்னா அந்த கொஸ்டின்ல வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் தி கிளவுட் ப்ரொவைடர் என்விரான்மெண்ட் அது வந்து வயலேட் ஆயிடுது இல்லையா. ஸ்டோர் யுவர் கீ ஆன் அ சப்போர்ட்டட் எக்ஸ்டர்னல் கீ மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் அண்ட் யூஸ் கிளவுட் கீ மேனேஜர். இது பாசிபிள். டி பாசிபிள். டியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டிசைனிங் ஃபார் செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் கோர்ஸ் மாடர்னை இதெல்லாம் வந்து கோர்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் ஸ்கில் பேட்ச், இதெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம். இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுப்போம். Diagnostic question 5. Symbol Retail as a team of business analysts who need to fix and இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பெருசா இருக்கும். நமக்கு அது படிக்கும்போது தேவையில்லாதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கடகடான்னு முக்கியமானதுக்கு மட்டும் வந்துடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாட்டு. அப்படிதான் நான் பண்றேன். Symbol Retail as a team of business who need to fix and enhance set of large input data. அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூப்ளிகேட்ஸ் எடுக்கணும், erroneous rows should be deleted,
and missing data should be added. These steps need to be performed on all the present set of files and any files received in future. ஓகே, இப்போ இருக்கிற ஃபைல்ஸுக்கும் ஃபியூச்சரில் வர ஃபைல்ஸுக்கும் இது வந்து பண்ணணும். டூப்ளிகேட்ஸ் எடுக்கணும், தப்பான ரோவை டெலீட் பண்ணணும், மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ். The business are not adept at programming. Load the data into data prep, explore the data and edit the transformation. Create a data proc job to perform the fixes you need. Create a data flow pipeline with the data you need. Load the data into Google Sheet. கிடையாது, Google Sheet load பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி fix the data சரியா வராது. ஆனால் அது சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுங்கிறாங்க, அவங்களுக்கு கோடிங் தெரியாதுங்கிறாங்க, ஆட் பண்ணணும்லாம் சொல்றாங்க. மேபி லோட் த டேட்டா இன்டு டேட்டா ப்ரெப், எக்ஸ்ப்ளோர் தி டேட்டா, எடிட் ஏவா இருக்கலாம். எவ்வளோ பர்சன்ட் போகுது? You have a data flow pipeline that runs data processing job. You need to identify the part of the pipeline code that consumes the most resources. Data flow pipeline இருக்கு, that data processing jobs run பண்ணிட்டு இருக்கு. Cloud monitoring, cloud logging, profiler, audit log. Profiler logging கிடையாது, cloud monitoring இருக்கும். நானும் படிக்கணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து reliability, fidelity. Diagnostic question 7. You are using data proc to process large number of CSV. A storage option you choose needs to be flexible to serve many worker nodes in multiple clusters. You are using data proc to process large number of CSV. The storage option you choose need to be flexible. These worker node will read the data and also write it to the intermediate storage between processing job. Storage option. Cloud storage போலாமே, SQL கிடையாது. The worker will read the data and write it for intermediate storage. Cloud storage கிடையாது, local SSD இல்ல, zonal cloud SQL நினைக்கிறேன். Okay, diagnostic question 8. You are managing the data for simple retail which consists of multiple teams. These teams are consuming data from multiple producers. Point of system. Okay, currently the team that consume data have to repeatedly ask the teams that produce to verify the most up-to-date data. Okay, process unreliable, time consuming. You need to implement a centralized solution to gain a unified view of organization's data and improve searchability. Implement a data mesh with the data plex and have producers tag data. Implement a data lake with cloud storage. Create bucket for each team. Are possible. Implement a data warehouse by BigQuery. Implement looker dashboard with each team. B nanikara. Designing for flexibility and portability. இதெல்லாம் தான். Diagnostic question 10. Simple Retail is migrating its private data center to Google Cloud. Over many years, hundreds of terabytes of data were accumulated. You have 100 Mbps line. You need to transfer this data before commencing operation. Store the data in HTTP endpoint. Upload the data to go using GS util, zip, Google Cloud. Order a transfer appliance. Export the data and ship it to Google. Under migrating its private data, over many years, hundreds of terabytes of data were accumulated. Hundreds of terabytes data வந்து 45 நாள்ல அனுப்புறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதனால 100 Mbps லைன் வச்சு அனுப்புறது கஷ்டம். ஸோ இதுதான் வந்து பாசிபிலிட்டியா இருக்கு. Section 2, ingesting and processing the data. இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது Section 1, designing data processing system. Okay. இப்போ ingesting and processing the data. Your data engineering team receives data in JSON format from external sources. You need to design the data pipeline.
Store the data in cloud storage, create an ETL, make your BigQuery public and ask the external source to external source வந்து நம்ம இதுக்குள்ள insert பண்ணக்கூடாது. So B கிடையாது. Create a public API to allow external application, அதுவும் கிடையாது. Store the data in persistent disk and create a ETL pipeline. இதுதான் storage the data in cloud storage. ஏவா தான் இருக்கும். First stage of your data pipeline processes tens of terabytes of financial data and creates a sparse time series data set as a key value pair. Tens of terabytes of data வந்து big table. Diagnostic question 3. You are processing large amount of input data in BigQuery. You need to combine this data with a small amount of frequently changing data that is available in Cloud SQL. Copy the data from Cloud SQL to new BigQuery table hourly. Copy the data from Cloud SQL, create a combined normalized table hourly. You need to combine this data with a small amount of frequently changing data. Use a federated query to get data from Cloud SQL. Create a data flow pipeline to combine the BigQuery when the Cloud SQL changes. இதுவாதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் தெரியல. Planning the data pipeline. Your company has multiple data analysts but a limited data engineering team. You need to choose a tool where the analyst can build data pipeline themselves with a graphical user interface. Build data pipeline with a graphical user interface. Composer வந்து அது கிடையாது. Composer இப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Cloud Composer. Airflow. Okay. Airflow. Data flow, data proc, data fusion. Confusion தெரியல எனக்கு. You manage a PySpark batch data pipeline by using data proc. You want to take a hands-off approach to running the workload and you do not want to provision and manage your own cluster. Configure the job to run on data proc serverless. You manage a PySpark batch data pipeline by using data proc. You want to take a hands-off approach to running the workload and you do not want provision and managing your own cluster. So configure the job to run on data proc serverless. Diagnostic question 6. You need to run batch jobs which could take many days to complete. You do not want to manage the infrastructure. Use cloud scheduler. Run the job and use cloud run. A or D தான் நான் இன்னும் படிக்கணும். You are creating data pipeline for streaming data on data flow. You want to calculate the total sales per hour on a continuous basis. You are creating a data pipeline for streaming data on data flow for simple retail point of sale. You want to calculate the total sales per hour on a continuous basis. Hopping window. Session global tumbling. Hopping window தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே இப்போ ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தேன், சாம்பிள் டெஸ்ட், அதை வச்சு சொல்கிறேன். You want to build a streaming data analytic pipeline in Google Flow. You need to choose the right product that supports streaming data. Streaming data analytics PubSub தான். ஸோ ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா அனாலிட்டிக் பைப்லைன் தான் என்ட்ரி வந்து PubSub. இங்கேருந்து டேட்டா ஃப்ளோ வழியாக போகுதா டேட்டா ப்ரிப் வழியாக போகுதான்னு தெரியல எனக்கு. பில்டிங் த பைப்லைன் இங்கே நிறுத்திப்போம். ரொம்ப அதிகமாக போகுது. 30 பேஜ் தான் வந்திருக்கோம். 80 பேஜ் இருக்கு. 30th பேஜில் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. குவிக்காக போய் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்குறேன். செக்ஷன் 3 என்ன? Section 3 storing the data. Ingestion, store, design பார்த்தாச்சு, ingestion பார்த்தாச்சு, அடுத்து storing, அதுக்கு அப்புறமா preparing and using data for analysis. Okay, இந்த 5 ஒன்று இருக்கா? Maintaining and automating data workload. Okay, இங்க கொடுத்துருவாங்க weekly study template. Area of focus, courses, module to complete. Okay, ஒரு வீக்கும் என்னென்னலாம் படிக்கணும், எதை கம்ப்ளீட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இதை ஃபில் பண்ணிக்க சொல்றாங்க.
ஓகே, மாடியூல் எஜெண்டா இது என்னது? டிசைனிங் அங்க கொடுத்தது தான் இங்க கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ அண்ட் ஸ்டடி பிளானிங் இது வேற மாதிரி. Welcome to Module 1, Designing Data Processing Systems. In this module, you'll explore considerations for designing data processing systems, which correspond to Section 1 of the Professional Data Engineer Performs This Role questions. You'll identify resources to include in your study plan. இன்னமும் ஆக்டிவிட்டி வந்துடுச்சு. Encrypting and redacting data. You need to understand deploy option for data. Let's begin by exploring the role of a professional data engineer in migrating Symbol Retail's data from its private data. Symbol Retail's existing data centers are going to be decommissioned in the next 2 years. You need to help migrate existing data and data processing systems to Google Cloud. Similar migrations have to also be conducted in a role is critical to managing and securing data. The uniform approach to managing and securing data, controlled access at a granular level. Industry regulation of regular operations. Certain data has to be captured and stored, but never revealed to other parts of the organization. For example, analysts. You need to employ tools to redact information, and you need to be able to extend these tools as required to meet future requirements. You will be required to move data reliably from external sources. Okay, so ஒரு இடத்துல இருந்து டேட்டாவை எப்படி இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றது? Some data movement may occur over days. Some data must be moved immediately. உடனே மூவ் பண்ணணும். சிலது வந்து குவாலிட்டிக்காக அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணணும். Google Cloud. இதெல்லாம் வந்து the data movement as data manage their business. Ensuring fine-grained access to data. Okay, இது நம்ம முன்னாடி இதுல control on the data, which is strictly on a need-to-know basis. இதுதான் பார்த்தோமா diagnostic question. It's your turn to assess your experience. Remember, diagnose which all the answers yet. If your learning platform does not support assessments or quizzes, kindly use next activity. Next activity is video தான் சொல்லுங்க. Practice demo. இது ஒன்னு பார்த்தேன். The diagnostic questions in this course can be challenging, and some of them have several layers or decisions to make. Let's examine some approaches to parts. Okay, you are migrating on-premises data to a data warehouse on Google Cloud. This data will be made available to business analysts. Local regulations require that customer, okay, அதை பார்த்தது credit card number, phone number லாம் வந்து capture பண்ணணும். ஆனா analysts யூஸ் பண்ணக்கூடாது. You need to use a reliable recommended solution to redact the sensitive data. The first part, you are migrating on-premises data to a data warehouse on information. In this scenario, you learn some key information. Your data includes personally identifiable, accurate, and consistent information. 2 options. Okay. Use the cloud data, delete all column, create a regular expression, use the cloud data loss prevention API. A and D. Have you use the cloud data loss prevention DLP API? Option B has you manually delete columns. It is not reliable. நான் சொன்ன மாதிரி manually delete பண்றது கிடையாது. Data. Even if it's not, you can also eliminate option C. Regular using cloud DLP. இப்போ A இல்லனா D தான். And you need to determine the correct usage. Look at the differences between them. In option A, you identify and redact data that matches certain info types. Aல வந்து redact data that matches info type, credit card, phone number, email வந்ததுன்னா அதை வந்து redact பண்ணிடணும். ஆனா Dல perform data shifting of any entries with credit card numbers. In option D, you perform date shifting of entries. Date shifting. You can eliminate option D eliminate because date shifting of entries does not redact the personal identifier type that you can employ to comply with all the அது தெரியணும்னா நம்ம வந்து DLP படிக்கணும். Data loss preventionனா என்ன அப்படினு படிக்கணும். அடுத்தது சாம்பிள் தான் நினைக்கிறேன். 1.1
your data and application reside in multiple geographies. Some reason allow to hold keys outside. இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? What should you do? The storage of data. Enable confidential computing. தப்பு. நம்ம என்ன சொன்னோம்? என்ன நான் சொன்னேன்? B கிடையாது. C இல்லனா D தான் நான் சொன்னேன். கிளவுட் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டில வைக்க கூடாது. கிளவுட் ஹார்ட்வேர் செக்யூரிட்டில வச்சாலும் அவங்களுக்குள்ளே தான் Options B and C store keys on Google Cloud. Option D stores keys on an different. So option D is correct. இதுவும் correct. Read the question stem carefully. Some questions have multiple parts. Find the similarity and differences. இப்படிதான் answer. Find the similarities and differences in the responses. And இது என்னது? The diagnostic questions. Okay. இது நம்ம வந்து ட்ரை பண்ற மாதிரி. You are migrating on premises. You will need to use a recommendation. இதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? Data loss prevention. Date shifting கிடையாது. Data and application multiple region. இது நம்ம இப்ப பார்த்தது. Store key on external key management. Symbol retail as team of business need to fix and enhance set of large input of data. இதுல தான் அந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டா இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா? Okay, as large team duplicate needs to be removed. Duplicates remove பண்ணது, delete பண்ணணும், add பண்ணணும். All the present set of files. Create a data proc. Load the data into Google Sheet. சரி, இதே நம்ம கொடுப்போம். You have a data. ஏன்னா அவங்க வந்து கோடிங் ப்ரோக்ராமிங் நாட் அடாப்ட் அட் ப்ரோக்ராமிங் போட்டிருக்காங்க. You have a data flow pipeline that runs data processing. You need to identify the parts of the pipeline that consumes the most resource. இது ப்ரொஃபைலர் போடுவோம். Loss in the region where operate relate to all orders made. The solution that recommend must be caused. Loss in the region where you operate require that files related to all orders made each day are stored immutably for 365 days. Immutably, அதாவது மாத்தவே கூடாது. Store the data in cloud storage தான். எல்லாத்துலயுமே cloud storage தான் கொடுத்துட்டாங்க. cloud bucket. So அதை விட்டுறலாம். Enable object versioning and delete any version greater than 365 and specify a retention period. And retention period correct தான். ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா immutably கொடுத்துருக்காங்க. And enable object versioning and delete any version. இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? And enable object versioning and delete any version older than 365. இங்க greater than 365. இதுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கே. olderக்கும் greaterக்கும் ஏப்பா. Google storage bucket. நான் தப்பா படிச்சிட்டேனோ, அதை மிஸ் பண்றேன். Store the data in cloud storage bucket and set life cycle policy. இதுதான் கரெக்ட். ஆனா இம்மியூட்டபிள் அங்கதான் எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது. இம்மியூட்டபிள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வெர்ஷன் நம்ம ஆன் பண்ணணுமா? ஆமா, இல்லைன்னா தெரியாம போயிடும் இல்லையா? சரி பார்ப்போம். சிம்பிள் ரீட்டைல் ஹஸ் அக்வயர்ட் அனதர் கம்பெனி இன் யூரோப். ஆமா, அவங்களுடைய ஓகே. நம்ம இதுல என்ன நான் சொன்னேன்? கிரியேட் அ நியூ ஆர்கனைசேஷன் சொன்னேன். பார்ப்போம். பிரைவேட் டேட்டா சென்டர் டு கூகுள் யூ மே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ளையன்ஸ் சொன்னாங்க. Business analysts need to run analysis on data that was loaded into BigQuery. You need to follow recommended practice. Permission, user and data viewer. You are managing the data for simple retail, which consists of multiple teams. The teams are consuming data from multiple producers. Processes unreliable escalation. You need to implement a centralized solution, unified view of data. Data lake, cloud storage, create a bucket for each team. You are using data proc. எனக்கு data proc க்கும் data flow fusion க்கு எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. நான் இன்னும் படிக்கல. The storage you need to use many worker, many cluster. Google cloud storage வச்சிருக்கோம். Submit.
இவ்வளோ வருது ஆண்டவா. கெட் தி மோஸ்ட் ஆஃப் செக் பிக்யூரும். ஓகே டிஸ்மிஸ். 60% பாசிங் த்ரூ 75 பேசாமே. ஓ மை காட், என்னடா இது சோதனை. இது கரெக்டா? இது கரெக்டு. இது வந்து தப்பு. பெர்ஃபார்மிங் கூகுள் ஷீட் இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டட். ஆமாம், ஆட்டோமேட்டடாக வேணும்னாங்கல்ல, மிஸ் பண்ணியாச்சு. cloud profiler, okay. Law in the region, this option automates deletion of the file after 3 seconds. It's not restrict the deletion of the file. It does. அதான் நான் சொன்னேன்னா, இந்த இம்மியூட்டபிள்ங்கிறத இல்லையே. ஓகே ஓகே, ஸ்பெசிஃபை ரிட்டென்ஷன் பீரியட், இதுதான் நினைக்கிறேன். அதான் அந்த ரிட்டென்ஷன் பீரியட் கொடுத்தாதான் அது வரைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஐ திங்க் ஸோ. another company, correct. New organization வந்து separate is not recommended practice. This can be managed the same organization folders. Okay okay okay, இது கரெக்டா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளையன்ஸ், யூசர் டேட்டா வியூவர் கரெக்டா? யூ ஆர் மேனேஜிங் த டேட்டா யூனிஃபைட் வியூ, இம்ப்ளிமெண்ட் டேட்டா லைக் cloud storage is an object store solution. The object store. சரி, your data brought to large number of streets. ஓகே சூப்பர். நம்ம வந்து 1 2 3 4 தப்பு பண்ணிட்டோம். அதனால 60 மார்க் தான் வந்திருக்கு. ரீடேக் எடுத்தா நம்ம கண்டிப்பா இப்ப 100க்கு 100 தான் எடுப்போம். ரிவ்யூ அண்ட் ஸ்டடி பிளானிங், இது உன்னோட இந்த இது முடிஞ்சிடுமோ? எங்க இருக்கோம் நம்ம? சரி, இதை வந்து நாளைக்கு கண்டினியூ பண்றேன். நீங்க ரொம்ப நேரம் படிச்ச மாதிரி ஒன்று இருக்கு. சரி, நாளைக்கு பார்ப்போம். பை பாய்.